இன்னைக்கு நம்ம ட்ரீம் டாட் சேனல்ல ஸ்லைட்லி அட்வான்ஸ்டு பட் வெரி யூஸ்ஃபுல் இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். நான் உன்னை நம்புறதுலேயே எனக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு. I'm starting to doubt if I can trust you. அது சொல்றது ஈஸி தான், ஆனால் பண்ண வேணும்னா டஃப். It's easy to say but hard to do. நீ என்ன சொல்ல வரேன்னு நேரில் சொல்றது பெட்டர். It's better if you say what you mean directly. இதில் எனக்கு 1% கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. I am not even 1% interested in this. யாராச்சும் என் மேலே ப்ளேம் போடுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. I feel like someone's trying to pin the blame on me. நீ காமா இருக்க மாட்டேன்னா சுச்சுவேஷன் ரொம்ப வர்ஸ் ஆகிடும். If you don't stay calm, it will only get worse. அவர் பிஸியாக இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் ரிப்ளை சொல்லலாமே. Even he is busy, he could have at least replied. Thank you. Follow Dream for more real life English you can actually use.